Hallöchen und herzlich willkommen zurück hier bei Let's Play Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain. Das ist übrigens sehr geil zu sehen, wie groß unsere Basis schon ist. Auf der Karte können wir mal gucken. Das ist schon ordentlich. Also, ich finde, das ist eine vernünftige Größe. Beim letzten Mal haben wir ja keine Kassetten mehr gehört. Das wollte ich jetzt gerne machen. Falls euch das nicht stört. Also, falls es euch stört, habt ihr halt Pech. Vor allem mal diese Sache mit Quiet und dann noch Yuis Befragung interessiert mich sehr. Zum einen wegen den Infos, die ich da vielleicht nochmal rausziehen kann, und zum anderen will ich wissen, wie brutal Kars jetzt wirklich vorgegangen ist. Weil Kars wirkt nicht mehr, also er ist sehr verbittert wegen dieser Sache mit der Mother Base, dass sie voll... Psst. Ich unterhalte mich hier gerade mit den Zuschauern. Ich weiß nicht, wer von euch schuld war. So. Wir setzen uns jetzt hier hin. Also ja, genau, wegen, ich möchte gerne wissen, wie brutal Kars war, weil Kars wirkt, ja, sehr verbittert. Klar, kann man verstehen. Er hat seinen Arm und sein Bein verloren und die fucking Mother Base, die er aufgebaut hat mit mir, ist komplett in den Arsch gegangen, die alte. Ja, er ist verbittert, aber wir hatten da gerade ein Verhör und da war Ocelot anwesend und Ocelot ist eigentlich total der Folterfetischist und trotzdem war Kars derjenige, der brutaler war zu Yui, zu Emmerich. Also ich meine, klar, es gibt Indizien dafür, dass Emmerich irgendwie was damit zu tun hat, insofern, dass Emmerich halt sehr viel gemacht hat. Er hat zum Beispiel die Soldaten an dem Tag am Waffen, er hat dafür seine Begründung und die finde ich auch alle sehr einleuchtend. Und solange man glaubt, dass er nicht wusste, dass die ganze, der ganze Trupp, der da ankam, dass das halt eine Falle war, solange er das wirklich nicht wusste, sind die Sachen, die er gemacht hat, alle einleuchtend. Vielleicht ein bisschen naiv, aber halt einleuchtend. Und Kars hat keinen Verdacht, also das ist sein Verdacht, den gründet er komplett darauf. Er hat kein Motiv, das er nennen kann, was Yui haben sollte. Das ist nämlich das größte Problem, was ich damit habe. Es gibt kein Motiv, warum Yui das machen sollte. Und warum sollte er? Also wenn er es gemacht hat und... Nee, also ich sehe da keinen Grund bisher. Darum, die Sachen möchte ich auf jeden Fall hören. Dann hören wir einfach nochmal Afrika heute auch noch. Wir haben ja gehört, dass Cypher da anscheinend ausbaut. Dann können wir uns da auch ruhig mal informieren. Ich weiß nicht, wie lange das geht. Könnte ein bisschen länger werden. Wir werden sehen, was wir danach dann noch machen. Los geht's. When Quiet first came here, she demonstrated her marksmanship against that enemy fighter plane. It showed she was much more than your everyday crack shot. Hitting a moving target from 600 meters is a challenge, but it's possible with the right training and equipment. But shooting down that missile, that's a world apart from taking out a soldier on patrol. The chopper and the missile were in motion, meaning different vectors at high velocity in three-dimensional space, and she shot an unguided bullet that had to fight air resistance and gravity. All that while the chopper was taking evasive maneuvers. Some of the best target leading I've ever known. She has a superhuman sense of spatial awareness. You put her in a fighter jet, and she'd be an ace right off the bat. Hell, your judgment was top class too. Realizing she could take out that pilot, that's quick thinking. You and Quiet could make a hell of a team. You'd be damn near unstoppable. War das gerade Ocelot? Quiet is still in her cell. Ja, ist Only Ocelot. a few staff are authorized to go near her. She hasn't tried anything funny, but that's what bothers me most. In particular, what does she have to gain by coming to Mother Base? I first thought she was under orders from Cypher to take you out. She didn't manage it in Afghanistan, so round 2 happens here. So I lighten the guard. And that lock on her door is a joke. You gave her an opening. And? Well, she hasn't killed you yet. And I hate to say it, but she's had plenty of chances. You made me the bait. Poisonous bait. What better? Anyway, she didn't bite. Quiet is keeping her silence. So I'm left with no idea again what she's doing here. We tried communicating with her through writing. That didn't work either. Whether she's illiterate, dyslexic, or just plain stubborn, she won't cooperate. I just don't get it. If she tried to contact the outside, it'd be picked up by our counterintelligence net. But it's clean. There's no sign she's had contact with the staff, the base facilities, nothing. She's almost got the men wanting her to try something, just to find out what she's up to. And she's in there putting on the failed soldier look, all downcast eyes and defeated sighs. But she doesn't kill herself. She can't be trying to leave Cypher and surrender to us. So what's the verdict?
This may sound optimistic, but here's how I see it. Quiet came here to fulfill some objective. To kill you, maybe to destroy Diamond Dogs. Whatever it was, before she could do it, something changed her mind. Yes. When I look at her, I sense hesitation. You think she'd betray Cypher? Can't say for sure. I prefer the ones that talk. Anyway, we'll keep her under watch. And we're also looking into those special abilities of hers. You'll be the first to know if something comes up. Why not look in on her yourself once in a while? Right. Haben wir ja schon gemacht. Irgendwie hat gerade mein PC gemacht. Also irgendein USB-Gerät ist anscheinend abgestöpselt. Aber mein Mikro geht noch, wie ich sehe. Und mein Controller auch noch. Und ich weiß gerade nicht, was sonst... Leuchtet meine Tastatur? Ja. Ja. Maus und Tastatur gehen auch noch. Keine Ahnung. Ich hoffe, das hat euch nicht gestört. Mich stört sowas enorm. Weil das soll nicht sein, das ist also ein Fehler. Dass der Fehler total egal ist und auch kaum Auswirkungen auf die Qualität dieser Folge gehabt hat, ist egal. Aber für mich ist das ein Fehler, der nicht hätte passieren sollen. Ich weiß vor allem auch nicht, warum er passiert ist. Das macht mich jetzt wahrscheinlich die nächsten 9 Jahre fertig und seelisch kaputt. Und ich werde zum härtesten Alkoholiker der Welt und dann Suizid. Das ist der Plan. Aber vorerst hören wir erstmal Juis neue Befragung. Neue Befragung? Juis Befragung. Ich habe dann dieses Neuen gelesen und als neu in meinem Kopf... Egal. Hören wir es an. It wasn't just Cypher. Back in the Caribbean, every eye in the world was turned on us. A private army, just a bunch of guys with guns, in possession of a nuke? Why wouldn't they be uncomfortable? And that's why you made sure the inspection happened. Well, I thought our best move was to prove to the UN through the IAEA that we had no nuke. Of course, I was against us having it in the first place, but that was Snake's decision. The boss wasn't responsible. Well, don't get me wrong, I still believed in Snake. I thought I was making the best decision for all of us, that's all. I figured we should get a third party to exonerate us before proof of the nuke did get out. And who better to do that than an organization with international authority? So the truth is, you took it upon yourself to agree to an inspection arranged by the UN. Only the inspection was a ruse, and Cypher's strike force, XOF, showed up instead. I had no idea that would happen. Enough bullshit! Oh, sure, like I could have known. You know, I was just trying to prove our innocence to the world. What's wrong with that? We're not interested in the excuses you thought up. The truth is objective. Just see it from my point of view. You led XOF to the control tower. They seized it, giving them complete control over the base. Moments later, they detonated C4 on the strut legs. Anyone who'd managed to survive was hunted down by the assault force and their choppers. You can't believe I did that on purpose. That was the end of Mother Base. But it wasn't the end for you. How can you... Look, think about it. I lost something too. I built Zeke and it got buried underwater. I am a victim. That raises the big questions. Why were you the only one spared? You got away without a scratch. Why did Strangelove leave the base on the eve of the inspection? You two were close. Strangelove? And how did you manage to build something that surpasses Zeke in every way? Because you did everything they told you. You're the only one who didn't lose a thing. That is the truth. I was taken away against my will. Skullface forced me to do his research these past 9 years. He used me. I lost 9 years. 9 years? We all lost 9 years. It wasn't just you. I suppose blaming me makes you feel better, does it? But who's gonna give me back all the time I lost? You're not getting anything back. You're not a victim here, Emmerich. You're the perpetrator. I didn't know anything. Nobody can back that up. Yeah, all the evidence is at the bottom of the ocean. You know the hardest man to break? The type who's fooling himself. That takes time. It's easier to live a convenient lie than a painful truth. Is that the piece you've chosen, Doc? I'm not lying. Of course. Just let me check one or two things.
On that day, you were in the control tower with them. Lucky you. That's how you got out unscathed. And you escaped on one of their choppers. Only you, right before the base went under. They had me blindfolded the whole time. I've never been so scared. The whole flight, I thought they'd kill me. But thinking of you kept me going. My comrades, all the way. And? There was a plane journey, then we traveled by road. When they finally took off the blindfold, I was in kind of a warehouse, on the floor. Afghanistan, it was that research lab. I couldn't believe they'd taken me halfway around the world. And soon enough, he came. Skullface. He's the one who's really behind that Mother Base attack. He forced me into that research. What kind of research? He told me to build a bipedal walking tank for the Soviet Union. Like Peace Walker. A system that could fire an ICBM-class nuclear weapon. That's how the Sahelanthropus project got started. Sahelanthropus. Those AI weapons I'd made in Costa Rica were like toys by comparison. A whole world apart from reptilian four-legged crawling and that ridiculous hunched-over bipedal waddling. My design evolved to the dawn of mankind. Sahelanthropus, the first steps towards humanity. An upright bipedal weapon system. Ich wollte gerade mal anmerken, ich finde tatsächlich immer weniger Verständnis dafür, wie aggressiv Cast gegen Emmerich vorgeht, weil es ergibt komplett Sinn, dass Skullface Yui entführen würde, wenn er weiß ja offensichtlich einiges, und dann weiß er garantiert auch, wie krass Yui so als Wissenschaftler ist, und offensichtlich, wenn er ihn sogar dazu bringt, ein Metal Gear für ihn zu bauen, dann hat man doch schon das Motiv, warum Skullface ihn hätte mitnehmen sollen. Auf der anderen Seite hat man kein Motiv dafür, warum Yui uns hätte betrügen sollen. Also, Cast wird mir gerade extrem unsympathisch. Also, ich war nie so der Cast-Fan. Ich fand den schon immer ein bisschen, der war halt sehr wirtschaftlich denkend, teilweise bei unserer Basis und so. Und das ist ja auch okay irgendwie, das braucht man ja irgendwie in so einem Team. Aber ich war jetzt nie so der Fan von ihm. Und jetzt gerade ist er mir echt unsympathisch. Gerade wenn man bedenkt, dass er da neben neben Ocelot steht, der ja eigentlich viel brutaler ist teilweise bei Verhören. Und der da voll normal ist und vernünftig. Cast wirkt einfach sehr, sehr verblendet und verbittert vor allem. Das ist sehr widerlich irgendwie. Gerade wenn man bedenkt, was er in der letzten Cutscene, im letzten Part da mit Emmerichs Bein gemacht hat. Das ist so widerlich. Ja. Also, keine Ahnung. Ich mag Cast gerade nicht mehr. Cast ist blöd. So. Weiterhören. Originally, Sahelanthropus was going to be a manned weapons platform. I designed a cockpit in its head, and I planned to fill it with water as a buffering agent. Like how Paz modified Zeke for human control. Don't compare me to some amateur. I designed it for human control from the beginning. The problem was miniaturizing the posture control AI. You remember the reptile pod? The AI that controlled your unmanned weapons. Attaching it externally makes it vulnerable, so this time I wanted it beneath the armor. Meaning I had to make the AI smaller. I got it down to less than 1/10 the size without any loss in computation speed. But it was still too big for the cockpit. There wasn't enough room for the pilot. If I made the head bigger, its body would have to be bigger to support it. Too big to be practical. In the end, human piloting was taken off the table. I tested a remote control system too, but there was the time lag and I wasn't satisfied with its precision either. Plus, it would be useless if the enemy jammed it. So next, I went back to trying an AI-only system. To do that, I had the AI pods recovered from Nicaragua. This was a hybrid AI, a combination of Peace Walker's reptile and mammal pods. The only AIs that had ever successfully operated an unmanned nuclear weapons system. Really? You'd need some help to get that working. Expert help. Did you work with someone? I worked alone. You did that yourself? That's the thing. The AI didn't pan out in the end either. But I did finally get Sahelanthropus walking by folding over its upper body to lower its center of gravity.
The first upright bipedal locomotive weapon system in the history of mankind. I guess technically it falls into the anthropoid ape category. I don't see the benefit of having it stand taller. On terrain with significant differences in elevation like Afghanistan, you need a body that's vertically adaptable. That also lets it attack from long range while using mountain ridges for cover. So, making it walk upright was the most important factor in giving it superior height capability. As the name suggests, that was the whole point of Sahelanthropus. But I was being pushed for results. Having the AI mounted externally would have been the fastest way to get it working. I just needed more data so it could maintain its balance. But Skullface refused to wait. He dismissed the idea of AI control and took Sahelanthropus away from me before I could finish it. But it was walking when it came after you. That's just it. I don't understand how Skullface got it to move upright, without a pilot or an AI. And walking at that speed, too. It's beyond anything I could have imagined. This is like the Wright brothers making it to the moon. I'm just as clueless as you are. So this Sahelanthropus, where is it now? I have no idea. All my experiments took place at that cave. I've never seen it anywhere else. Besides, it's still just an incomplete prototype at this point, and nothing but a paper tiger. Even if it can walk, it's far from being a viable weapons platform. It wouldn't be useful in actual battle. Emmerich will remain here at Mother Base for now, but not as a member of Diamond Dogs. I still don't trust him. That work for you? Fine by me. He can't be allowed any contact with staff either. Yeah. A lot of the guys would love some payback for 9 years ago. We still need him alive. But we have to restrict his movements. He can only go where we tell him. And of course, the interrogations will continue. He worked for that skull bastard for nearly a decade. He still has more to tell us. How long are we gonna press him? If our investigation shows he really had nothing to do with the attack, we'll reconsider his place here. But I don't expect that to happen. Remember that water tank-shaped object in Emmerich's lab in the Soviet base camp? The thing that started talking to you like a possessed answering machine. That was a pod built for housing the AI used to control unmanned weapons. You remember, back in '74 in Costa Rica. It was in those machines you fought there. They were designated Pupa, Chrysalis, Cocoon, and Basilisk, and each of them was fitted with an AI unit called a reptile pod. Emmerich created it. It mainly handled the machine's posture control and autonomous behavior. But the Basilisk, aka Peace Walker, also featured a second AI pod. That one was called the Mammal Pod, and it was created by Dr. Strangelove. She tried to recreate the boss's personality through the Mammal Pod, but you pulled out its memory boards. That's when it transferred its own functions to its reptile pod. Just like a human brain compensating for damage by using the remaining healthy parts. The result was a unique entity, a hybrid of the reptile and the mammal. It sank to the bottom of Lake Nicaragua with Peace Walker. But apparently they salvaged it and transported it to that lab. Don't let it deceive you, Snake. It may sound like the boss, but it has neither a personality nor a will. Like Emmerich says, it's just a machine. Also, ich habe gerade übrigens kurz gedacht, dass ich neue Sachen upgraden kann, weil da ja aufgeploppt ist, dass die anderen Upgrades fertig waren, darum war ich kurz im anderen Menü. Was mir hier jetzt auffällt in den Kassetten, einmal, dass Emmerich sagt, er hat das allein gemacht. Wir ja aber wissen, dass Dr. Strangelove diesen KI-Behälter hat bergen lassen vom Ozeangrund. Also nehme ich mal schon an, dass entweder Skullface mit Strangelove zusammenarbeitet und das dann an Emmerich weitergibt oder dass Emmerich direkt mit Strangelove arbeitet und er uns anlügt. Wenn er uns anlügt, wahrscheinlich um Strangelove zu schützen, weil er sie wohl ganz gern hat. Allerdings wäre es an seiner Stelle jetzt gerade besser, ehrlicher zu sein als möglich. Überehrlich müsste er eigentlich sein, weil er ja unser Vertrauen wieder gewinnen muss. Und vor allem das von Cars. Meins hat er persönlich. Ich weiß nicht, ob das von Big Boss, ob das bei Big Boss auch so geht, aber ich vertraue ihm auf jeden Fall. Also es wirkt alles sehr schlüssig für mich, wenn man es unter dem Blickwinkel betrachtet, dass
Yui einfach ein bisschen naiv war und nicht, dass er uns böswillig schaden wollte, weil das ergibt weniger Sinn. Aber vor allem mit der Motivation, da finde ich einfach bisher noch keine. Naja, wir hören uns jetzt noch Afrika heute an und dann machen wir Schluss für heute. War eine reine Kassettenfolge, aber ich habe es ja von Anfang an gesagt. Und naja, beim nächsten Mal können wir dann wieder schöne Missionen machen. Finde ich ganz schön. So. Der legendäre Söldner. Hoffentlich geht's da um mich. Ich bin nämlich Big Boss. Wehe, die meinen nicht mich. Ever since the attack on your unit 9 years ago, the name Big Boss has become known the world over. What do you mean? Those of your men who survived traveled far and wide. They fought throughout the world. In fact, they're part of the reason we have all these PFs now. Every one of them suffered their own phantom pain from losing you. Talking about you wherever they went helped to heal their wounds. Your actions and words, your legend, has been told on every battlefield they've set foot on. Obviously, as the tales have spread, the truth's been distorted, painted over. Big Boss sacrificed himself to show us the threat that Cypher poses. He sounded a warning, so it goes. A warning? Too much power destroys the hands that hold it. Apparently, you chose to be a living example of that. I never said any of that. The moment any truth is passed on, it starts turning into fiction. The problem is, fiction inspires people more than facts. To the world, you're now the legendary mercenary Big Boss. The lessons you've taught the PFs are the reason they're so widespread. They're the reason they've survived. And you know what they all aspire to? To one day go nuclear, just like you did, and stand up to Cypher. Of all the stupid things you could do. They'll never understand what you really wanted. Heroes are misunderstood. It takes a man of the same caliber to understand what drives them. Bottom line is, these guys want to be like their hero, Big Boss. And deep down, they all have their eyes on nuclear weapons. They say that a nuke is the only means of standing against Cypher. But these days, it's becoming little more than a slogan to rally the troops and survive in a cutthroat business. Currently, there are 3 major PFs who've expanded into Central Africa. CFA, Rogue Coyote, and Zero Risk Security. HEC's investigations have shown there's almost no overlap between their areas of operation. It's not so much a turf war, more like they have a gentleman's agreement. If you do cross paths with them, you probably won't have to face more than one at a time. Still, don't expect a walk in the park. The CFA, Contract Forces of Africa. These guys are a major player. Their head office is in Pretoria, South Africa. That's also where the South African Defense Force is headquartered. We think the two are closely connected. An HEC investigation revealed that most of the CFA's operators are former SADF soldiers. South Africa has been locked in struggles with neighboring regimes for years. That means constant action. And we know better than anyone that's the best kind of training. A company drawing its recruits from hardened military vets. You can bet they know how to handle themselves. Do not underestimate them. Within the CFA is a company of soldiers made up mainly of locally hired operators. They speak Afrikaans to communicate with personnel from the CFA. But if you notice any speaking the local language, that's them. Though hired from the local population, they were originally part of a paramilitary group, so they'll have plenty of combat experience. And unlike their days shooting junkyard rifles out of beat-up pickup trucks, the CFA now supplies them with the latest gear from the West. On top of that, they've been combat trained by the South African Army. All that adds up to a much stronger fighting force. So don't brush them off. Look at the Angola-Zaire border region. The east bank of the Munene River in particular. It's a microcosm of a problem that stretches all across Africa. There's a civil war going on in Angola fought between the government MPLA and the Western-backed UNITA. Zaire is still a dictatorship under President Mobutu, but numerous uprisings have broken out in its remote regions. With all the trouble elsewhere keeping their hands full, neither government has control over their side of the border. They depend on militias and PFs, as do the rebels. Government forces, guerrillas, militants, groups of all shapes and sizes hawk whatever resources they can to hire PFs. Conflict brings PFs. PFs expand the war zone, and more conflicts erupt in a continuous chain reaction. Sounds like our kind of work. Mother Base could grow by leaps and bounds.
Okay, ich finde immer noch diese Afrika heute und Afghanistan heute Sachen am uninteressantesten von all den Kassetten, aber zum Beispiel das mit Big Boss, was hier drin noch war, mit dem legendären Söldner, dass sich da seine Geschichten alle verbreiten und auch ein bisschen zu Fiktion werden, das finde ich ganz interessant. Von daher, die höre ich auch weiter an. Sind ja im Verhältnis auch nicht so viele. Und dann Präsidenten-Eskorte erfolgreich, yay. Dann machen wir jetzt hier, schicken wir nochmal welche los und beenden dann gleich den Part. Oh Gott, jetzt kann ich das nicht mal lesen, weil da so viel Zeug kommt. Vertraulicher Auftrag in einem Bürgerkriegsgebiet. Truppen nähern sich dem wichtigsten Flughafen des Landes, über den ausländische Staatsangehörige zu fliehen versuchen. Halten Sie den Vormarsch der feindlichen Streitkräfte bis Ende der Evakuierung auf. Ja, da reicht... Nein, da müssen wir jetzt tatsächlich mal gucken. 10%. Okay, das mit 95 und 3% scheint immer das Maximale zu sein, was geht. Dann nehme ich jetzt mal die hier. Weil da ist das am niedrigsten. Was kann ich hier machen? Personenrekrutierung ist jetzt nicht so spannend. GMP hätte ich gerne mal wieder ein bisschen mehr. Das ist alles sehr wenig. Wermut und sowas, schwarze Karotte brauche ich aber auch kein bisschen. Und das ist eigentlich ganz interessant, dass die dann Nachschub von Gewehren und so weiter nicht haben, aber irgendwie... Ich weiß nicht, wir können es mal probieren. Vielleicht. Denn das hier, weil da kriegt man vielleicht auch biologisches Material oder Metall. Was ist denn wichtiger? Ich glaube, ich brauche Metall öfter. Oder habe Metall öfter schon nicht gehabt. Ich weiß es nicht. Ich sag, hier werden die Kameras lahmgelegt und hier die Waffen. Kameras hatte ich bisher noch gar keine. Dann mache ich mal lieber das mit den Waffen. Okay, da ist überall 10% Verlust. Aber hier ist noch höher. Dann nehme ich die. Das scheint die schlechteste, also die schwächste Gruppe zu sein, die es auf jeden Fall mit den höchsten Wahrscheinlichkeiten trotzdem noch schafft. Wir haben hier noch ein paar Sachen, die wir bekommen haben. Präsidenten-Eskorte, dafür kriegen wir Autos. 4 Stück. Schöne Brumm-Brumm-Autos. Und bei den Belohnungen haben wir... Geld. Und Leute. Yay! So, können wir hier noch was machen? Ist ja mal praktisch zum Ende des Parts sowas nochmal anzuwerfen. Damit das durchläuft. Bei Hubschrauber war was Neues. Nein, hier ist nichts. Ich würde gerne meine tolle Betäubungssniper upgraden. Achso, hier ist jetzt noch so eine aufgeploppt, weil wir jetzt ja auf 3 erhöht haben. Ist hier aber vielleicht noch irgendwas? Diese Raketen, ich weiß nicht, ob ich die benutzen möchte, also ob ich die upgraden möchte, weil die brauche ich ja im Normalfall eigentlich nicht. Ich gehe ja immer sehr stealthy vor. Vielleicht wäre es aber trotzdem sinnvoll, dass der Heli auch einfach nur für den Fall der Fälle das kann. Das kostet zusammen 120.000, 100... Das kostet schon ein Eckchen. Nee, ich lasse es erstmal. Lassen wir das erstmal sein. Ich will mal gerade ganz kurz, ich bin mir gerade nicht mehr sicher, ob alles Personal richtig eingeteilt ist. Ich sortiere mal alle neu. Nee, okay. Schien alles richtig zu sein. Dann ist ja gut. Dann rufen wir uns... Nein, das ist der falsche Knopf. Das hier ist der richtige Knopf. Genau. Rufen wir uns den Heli. Beim nächsten Mal geht's dann hier weiter. Wo kam der Heli denn gerade her? Der da hinten, der kriegt jetzt eine Überraschung. Einfach mal eine Lektion. Oh. Der soll eine Lektion bekommen, immer wachsam zu sein. So. Ich hoffe, er hat seine Lektion gelernt. Hier war gerade noch einer. Nein, geh weg, Heli. Ich will noch einem eine Lektion erteilen. Verdammt. Lektion für mich. Mit dem Heli über dem Kopf lässt sich nicht so gut snipern. Wie schnell fliegt denn meine Kugel? Ich dachte, ich muss da vielleicht ein bisschen vorhalten. Nein, ich treffe den jetzt. Mann, ist das frustrierend. Warum treffe ich den denn gar nicht? Ich treffe den ja nicht mal in den Rücken oder sowas. Nein! Bleib hier! Komm jetzt!
Ich habe nur was versucht. Ich wollte gucken, wie oft ich einen Typen nicht treffen kann. Hallo. Danke, lass mich rein. Naja, der eine hat eine Lektion bekommen. Der Soldat, dem habe ich was beigebracht, da bin ich stolz drauf. Der auch nochmal. So, 2 Leute haben was gelernt heute. Dass sie immer wachsam bleiben müssen. Ich bin so ein guter Anführer. Ach ja, oh, da oben ist etwas. Da blinkt was. Ich versuche mir das zu merken. Für das nächste Mal, wenn ich hier auf der Basis eintreffe. Guck mich, salutier mich nicht so doof. Naja. Ich bin halt noch keine Quiet, was meine Sniping-Skills anbelangt. Nur nicht ganz. Vielleicht können wir was von ihr lernen. Zum Beispiel, wie man sich modisch kleidet. Das wird Big Boss sicher auch alles stehen. Boss, I've been meaning to tell you something. Our old friend Zero hasn't been seen in public since you left the States. That was over 10 years ago now. You suspected he was responsible for the accident at your base in the Caribbean. But at that point, Zero was already bedridden. So it never felt right to me that Zero gave the order. Now that I've seen the man Emmerich was working for, I'm sure he didn't. I know that man. He was our old friend's XO. A man without a face. Not one you want to look at anyway. Skullface. He's the one who destroyed your base 9 years ago. The unit he commands, XOF, was Cypher's strike force, but he's since split from Zero and used XOF to usurp control over Cypher itself. In other words, the Cypher we're hunting isn't Zero. Beyond Zero is a void that's even darker. Skullface. Okay, dann wissen wir das. Aber ich würde gern wissen, das nächste Mal, dass man in der chronologischen Story Zero sieht, ist ja am Ende von Metal Gear Solid 4. Seitdem haben wir ihn nicht gesehen und wir haben auch, glaube ich, nirgends mitbekommen, wo er sich die ganze Zeit aufgehalten hat. Das würde ich schon gern in diesem Spiel noch ein bisschen beantwortet wissen. Wehe, das bleibt jetzt einfach nur bei Skullface und Zero wird gesagt, ja, der liegt irgendwo in dem Bett rum. Den siehst du dann am Ende von Metal Gear Solid 4. Das wäre ein bisschen unbefriedigend. Ich hoffe, da passiert dann noch was, aber ich bin da noch recht optimistisch. Wir werden sehen. Also, das war's dann für heute. Heute ganz viele Kassetten, beim nächsten Mal Missionen. Metal Gear Solid 5 hat da sehr abwechslungsreich. Ist da sehr abwechslungsreich und hat da ganz viel zu bieten. Das wollte ich sagen. Euer Vogel. Tschüss.